Hello. So on Friday we discussed about drawing the common solid using the system. So as we said earlier that we need to be creative. You just check on that common solid what is required. So that one that is required, you go to its exact or appropriate tool for that one. So where we have the line, we go to the tool of the line. Where we have the circle, you go to the tool of circle. Where we have the marked point, you go to the tool of marked point so that you mark. So you can't go directly to word because you need to draw it from word. So from the word, you go to insert, then object like that, then you give it time to open, then FX draw, then okay, FX draw. Then after opening like that, still opening, it is still loading. Let me give it time to load. It should bring this. Yes, it has now opened. So on this screen, this grid, they are very important when you are drawing some of these common solid because they will ask us act as our guideline. So assuming that we want to draw our cube, you can remove this grid or not. So for the cube, we all know the shape of the cube very well. We all know the shape of the cube. So the cube has edges where those edges are aligned. So you go to the tool of line, you track on your screen like that. Then the cube, all the sides are equal. So I click on that line, I set the length to be same so that I can use a length of, say that maybe 4 like that. So I have something like a square like this, iko hapo tena kwenda huko juu ikuwe 4. Then kwenda the other side tena ni click on it ikuwe 4 like that, 4. Then kwenda huko hapo ikituni hapo najua itakuwa 4. Then next another line inafaa itoka hapo, imeenda wapi? Itoke hapo kwa kona to anywhere. Halafu ni ensure kwamba hiyo line pia ni 4 centimeters. 4. Because this is a cube. So I want to convince this examiner that when they take even the measurement, it is always 4. So we should have also another line parallel to this one from here. Unaona parallel, unaona ukileta huku inakataa, lakini ukileta inafika mahali unaona imeleta kuonyesha kwamba that is parallel. Then you come and select that line so that we edit this length also to be 4. Again, we have another line from here to that point. To that point. Like that. Then kuna ya kupanda hivyo. Unaona ikienda hivi haionyeshi kwa parallel, lakini ukileta hivi inaonyesha parallel. Then you click on it, it should be 4. Then ingine itoka hapo tena ikwe parallel, alafu it should be 4. Ingine itoka hapo ikuja hapo, then ingine hapo ikuja hapo, ingine hapo ikuja hapo. Then find that those lines that are on the opposite side, they should be dotted. So na click on that line, then naenda kwa hii style na iweka dot. Tena hiyo ingine iko on the other side, I click on it, then I go to the style, I put there dot. Hiyo ingine tena iko on the other side, I click on it, and then I do that, then that is dotted. So if I want to label A, B, C, D, I just go to the tool for the mark, the point, then nakuja hapo, that is A,
that is B, that is C, lakini haijaleta C, so na badilisha hiyo ikuwe point C, then that is D. Then ukifika hapa D, juu yake tunaenda hapo kwa E. Then I call this one, tulikuwa tuna label anti-clockwise. So hapo pia usahau, because hii diagram labeling ndio inachanganya sana. Watu wanachanganya vitu sanga wengine tu. Unapata ameandika A B C D, alafu anakuja hapa anaandika vingine. Juu ya D, pia nimefika hapa D, naenda E. Then inalabeliwa anti-clockwise aside it for the bottom plane. Naona nimeandika Z badala ya F. So I put there F. Then next hapo, like that. So you can put there the dimension ama tusiweke dimension like that. So you find that when I close, the diagram will be redirected kwa what penye nilikuwa nataka kuchora the cube. So this same procedure can be used in the construction of the cuboid again. Kuna hiyo swali kama hiyo ya KCSE KCSE 2020 penye kulikuwa na a figure like an ornament that has a base of hemispherical, and then the stem a cylinder, and then the top a cone. We can also draw it inside, and then hapo object, alafu hapo we go to fx draw, ndio hiyo, then okay, then we give it time to open. Ikisha open hii inaweza acha hii create because itanisaidia vitu. So nikianza na cylinder ndio hiyo, natumia tizo line cylindrical part like this is our cylindrical part like that. In cylindrical part naweza join hii ikuwe hivi, but now remember that in the cylinder the top and the bottom is circular, but here circular hatutatumia hii ya circle because tukitumia hii circle haitakaa mzuri, itakaa cylinder mbaya. So hapo jua nachora ni kama hanakaa kitu kama oval. So hapo kwa oval utumie ellipse defined by axis. Hii inadefiniwa na ends, haitakuwa na center. So unaenda kwa hii ellipse defined by axis, alafu unashika huku mwisho, una click hapo, alafu unaenda hii mwisho nyingine, una click, alafu inapaki kubalance. Uone unaipeleka wapi. So unaona ukipeleka huko juu inakaa mbaya, uilete tu pora kakae kazuri like that. Unaona hapo mimi naona inakaa poa. Na click hapo. Then same thing huku chini, na click hapo, naenda huku mwisho na click, alafu hakaa kama hapo juu na click like that. So kwa yako yenye tuliinstall, kama haujaichorea utaona iko na vitu kama hii. Let me just add so that you see. Itakuwa na vitu kama hii, siko na hizi madot mingi sana, lakini mimi nataka ikuwe tu ya center. So you click on it, you right click, edit properties, you uncheck vertex utoe, focus utoe, upake na show the center peke yake. Na kama still hautaki kuonyesha show the center, still unaweza itoa, then you click okay. Click okay. Show the axis, hiyo tuitoe pia hii. So I normally check only the center peke yake, zingine nitoe. So utaona this is now the cylindrical part. So if I want to put a cone at the top, because the cone now will share this base with this cylinder, so the cone I use a tool for the line, so that naweza itoa hapo ipeleke mahali kama hapo, then I toa hapo ni join hapo, so that the apex it is just vertically upward this center like that. Then hapo chini inafaa ni kuwe na
kitu kama hemisphere. So hemisphere hii itashare tena same na hii, so inafaa nikuwe na arc hivi, the arc. So for the arc utaenda kwa tool ya arc, ndio hii arc defined by 3 point, sio center, arc defined by 3 point, so that una click hii hapo, alafu tena ukuje ukilike hapo, alafu unaona ukileta huku chini kuna kaa bar, so that uilete tu uone inakaa ni mzuri. Naona hapa inakaa mzuri sana like that. So nikishamaliza hivyo, so what is remaining is only maybe putting there the radius. Kama huko unataka kutumia diameters, put it there the radius, so that I join here, from here ikuje hapo mwisho, from here ikuje hapo mwisho, then again from here ikuje hapo mwisho. Then maybe you want to show the perpendicular height hapo, na kuanzia hapo kurudi hapo utaenda kwa line, lakini sasa this time tutaenda kwa dimensions. Hiyo ndio utaklik. So kliki wake nataka ianzie hapo, una kliki penye unataka ianzie, uende paka penye unataka ifike. Haya, tena hii ingine unaona hii nataka ianzie hapa apex yake. Hiyo ndio uzuri wa hii grid. Unaona kama umeiacha hapo, it is very easy for us to get. So na ianzie hapo, pia ikuje hadi hapo, alafu ni click hivyo. In case nataka kuweka ingine hapa chini, ianzie hapo, alafu ikuje paka penye hiyo hemisphere inashika, then ileta hapo. So on those dimension unaona kama hii, if you right click ukitaka kuandika hapo text, utakuja uonyesha hapa mahali pa text, maybe it's something like 80 centimeter, 8 centimeter. Then I normally use within the line, above the line huwa inasumbua kidogo, so inaweka within the line like that, na unaona imetype kwa hiyo line nyingine. Kwa hii nyingine labda uko na height maybe say something like 25 centimeter. Unaona nikifinya above the line tena iko tu mzuri, si mbaya. So unaweza set iko within the line or above the line like that. So yoyote tu yenye utatumia uone ni nini unataka itumie, na uhakikishe kwamba select option ya show the type, because when you select the show the measurement, system itakuwa inakupea automatically measurement yenye umechorea, lakini sisi tunataka zile za kuongeza, so you show the text like that. Hii pia unaweza weka. So ukiona kwamba umemaliza, you just close. So ukiclose utaona hiyo diagram inakuwa inaenda the other side, na hii unaona bottom imetoka clearly the hemisphere, na nyingine imetoka hiyo hemisphere yenye tunataka like that. You might want to set a question on the frustum, maybe a frustum from a cone. Frustum from a cone, this is what you will also do. Unakuja kwa insert like that, object, then fx draw. Good. The search is matching. Remember that frustum, it is obtained after a cone. The top part of a cone is cut off. So nitaenda bottom, ni kuna circular bottom, lakini in this case nimesema usichore circle, tumia ellipse defined by axis. Alafu nikuje nikilikianzie kama hapo, then ipeleke, ikienda tu nione imekaa poa, na click. Alafu ni resize hii ikuwe suitable, isikue hivi. So na ileta ichukue kutoka hapo, ichukue to only one point, then above it nikuwe na kingine labda kuanzia hapo. Unaona nikianzia hapo, vertical upward ya hiyo bottom ya chini
chukua tu only one height, or I can pick a tool for the line like this. Good. So inaendanga ikienda ni kama inaenda kujoin huko mbele. So the circle ya top haifai kuwa inatoshana ya chini. So nikiwa na ya chini siwezi anzia kwa same line ya hii yenye imeenda huko kama guideline, hapana, nasonga ndani kidogo. So the arc defined by axis. So ninaweza sema acha hii ruke hizi mbili kutoka left, alafu nianzie hapo. So nikianzia hapo nikipita kwa line tena nitaenda tu hizo mbili peke yake like that. Naona nikipeleka hapo inakaa mbaya, so naweza kujia kwa hiyo line kaa hivyo. Ukiona iko mbali sana, you can click that circle, alafu tumia arrow down. Ukitumia arrow down still tena itasonga, so that tuisongeshe like that, so that nikishaisongesha hivyo, now I can delete this first line because I don't want it to be there. Then naanza kujoin the peripheral ends like that, alafu like that. So in case I have a radius, I join there to there, there to there, alafu level. Kama unataka perpendicular height, instead ujoin hapa na hapa, you can go to the tool of dimension, so that niseme hiyo radius inatoka hapa ikuje paka hapo perpendicular height like that. So nikiklik hivyo, still hii kama imesonga mbali, you can click on it, alafu utumie arrows kuisongesha karibu, no harm, kuisongesha karibu like that, so that maybe on that one unaweza weka dimension, maybe this of height something like 45 cm like that. Ndio hiyo. So radius ukiwa nayo like this one, maybe it can be 21 cm. Hii ikiwa 21 cm, hii ingine naweza iweka kitu kama 10.5 cm, so that ikuwe na scale ya scale factor ya 2. I can reduce this one so that ikuje kitu hata kama 10, ndio kwa kadogo kasionekana kama kametoka nje like that. So when I have this one as my final diagram, I can now close, so that when you close unaona itaenda huko chini, huko kwa word. Give it time to load, utaona directly imeenda kwa huko the other side. Kuna sample question like that one of Mokasa yenye niliona mahali 2019, ilikuwa first term, then huku juu kuna hemisphere na huku chini kuna iko tu hivi hivi, then hapa juu kuna hemisphere hapa at the top. So still that one we can draw it and insert, then object, alafu kuje kwa fx draw, then okay. Then hapo tuende kwa ellipse defined by axis, ni kuja niwekea ellipse. Then somewhere here is ileta hivyo. Mbeleze tu kakikataa, ninachora tool ya line kwanza. Kutembelea kwa line kwa rahisi kusonga kupita yenye inanifanyia hiyo, then ellipse. So kusongea kwa line iko very easy. Naona at least kamesonga, kachukua half that big square. And then nitoe hiyo tool ya line.
so that I can now join the ends. Then here mokasa, hapa juu ndio penye kulikuwa na hemisphere. So hemisphere is an arc like this one. So you go to the arc defined by 3 endpoints. So that na click hapo, alafu na hapo. Alafu nione. Unaona ukitoa nje inakaa mbaya. So unaileta tu mpaka mahali penye unaona at least hii inakaa mbaya. So I can put there the tool for the line so that itembelee kwa line isinisumbue. Then arc. Imeingia ndani, anzia huku. Nafaa anzia hapo kwa line. Na ikuje tena hapo kwa line. And then niletee kwa hii. At least imekaa poa. Then you click your line, utoe. So in case you have another measurement, you can add. Kama una, sawa. Then you close. Then we have a frustum that is made from the pyramid. Frustum made from the pyramid. That one you can also draw because we know how that frustum will look. So we can also draw it. So I go to insert object. And then you go to FX draw. Then okay. So pyramid chini tunaweza kuwa na kitu kama rectangular pyramid. So hapo chini nitakuwa na tool ya line so that I come up with something like that. Then naweza ipeleka mahali kama hapo. Then ingine ikwe parallel like that. So itapelekwa hapo. And then niipeleke hapo like that. So from this one, we can easily identify the center. If you want to identify the center, we must have these diagonals like this. Sasa center ndio hii. So I draw perpendicular from that one, ikienda huko juu. Like that. So ingekuwa pyramid, ingejoin hapo na hapo. Then hapo na hapo. Then imetoka hapo kweli. Kuna moja imetoka wrong. I think this one. Ingetoka kama hapo, alafu ikuja hapo. Then itoka hapo, ikuja hapo. Then itoka hapo, ikuja hapo. That is the pyramid. So that nikitoa hizi diagonal, utaona hiyo ndio pyramid yetu. That's how we draw a pyramid. But now kama tunataka kuikata ikuwe frustum, nitakata tu nikitumia line so that niseme ingwe kama imekatikia mahali kama hapo. Alafu ni join hapo kwa mfano mahali kama hapo. So that the other one again itaenda huko ikuwe parallel kwa hiyo nyingine. Then itoke hapo, nimechora vibaya. Hii itoke hapo, ikuje hapo. Then hapo itoka hapo, ikuje ishika hapo. So ingekuwa pyramid inafaa ikatikie hapo. Zikisha katika hivyo, naweza futa sasa hizi extended line. Hizi extended line. Tulianza na pyramid. Tukisha chora pyramid, unafuta is extended line. So utaona sasa niko na kaplane ka juu na ka chini. So what is remaining is just to join. To join. Hapo. 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 Then hapo. Those hidden edges can be made dotted like that. No harm. They can be made dotted like that. I can even label A, B, C, D so that I have here A, B, C. In what?
should be C. This one is C, D, E, F. Na inaniandikia Z patala F. So nafuta tu, then naweka F. Then hapo imeleta G uzuri, hapo imeleta H. So nikisha lepo hivyo, you can pull the dimension maybe kutoka hapo hapa hadi hapo ikuwe something like 60 cm. Then hii ya chini labda ni 24 cm. So ikiwa 24, I can make this one hii ya top nayo, hii ya top ikuwe kitu kama 16 cm. Alafu hii ikuwe 20 cm. Remember that the ratio of corresponding side for this one should be the same. So 24 by 16, it is 8. It is 3/2. So it is 3/2. It is 3/2. So this one should be, I can make it 18. 18. Then ikiwa 18, this one will be what? 12. Ndio ratio corresponding side ikuwe equal from similarity. So unaona nikishakuwa na hii, when I close like this one, utaona itaenda huko na itakuwa first time, so that in that first time we can just ask those question of surface area, then volumes, ama unaweza endelea pengine unataka kuuliza kitu kwa 3D, hizo angles between the planes. Ndio hiyo. So with that, I think up to there there's something that you have learned on how to draw that system, those common solid. So the common solid, you just use which tool imepeana hii H. If it's a line, use a line. Kama ni arc, use arc. But for the top and bottom circular for a cylinder, I've said that don't use a circle, use that ellipse defined by an axis. Then we went ahead and discuss about the number line. Number line, it's not that this system will perform calculation for us. What you'll do, remember that question we normally solve it. Then after solving is when now the other question will come in by saying that represent your solution on a number line. Because the question are to either represent on the number line, or you are told that state the integral values. Now to represent the number line, assuming that you have solved and you get an answer like -4 is less than or equal to x, which is less than or equal to maybe 5. Then kwa hii swali hawajataka u state number line integral, wanataka hiyo solution uweke kwa number line. So the solution to put the number line, utaona from my minimum it is -4. So number line yangu naweza anza na -5. Maximum ni +5. So maximum yangu naweza fika kwa 6. So these two values falls within the range of the number line. So nianza number line ya -5 iende paka 6. But the writing equate represent -5. So I go to the inside, then I go to the shape, then object. Upper object, not shape. Then I go to FX draw, then okay. Good. So number line iko under this graph hapa. Graph. Utaklik your number line. Then you drag on your screen like that. Naweza kuwa hivi. Then I select it. Then right click. So minimum nimesema here number line hizo solution ina range between -4 to 5. So number line naipea some allowance so that hiyo number line ikuwe within. So allowance naweza anzia -4, then maximum nifike 6. Then hapa mahali pa minor tick
nataka uweke 1 so that tusikuwe na hiyo half, because a number line is the taken to be of 1 unit interval, is of 1 unit interval. So to be 1 unit interval, the minor ticks here should be 1 and also the major ticks here should be 1. Then where we have here function, there is where now you will type your solution. Like my solution imekuwa -4 less than, you just press shift then your pattern ya less than, then uongeze is equal to. Is equal to naifinya tu bila kushika shift, then uweka hapo x shift hiyo pattern ya less than, then equal to naifinya tu bila kushika shift, alafu ilikuwa inafika 5. Then hapa the line ikuwe complete. Sasa hapo ndio nilikuwa nasema kama yako imeandika 6pt, uibadilishe. 6pt ni kubwa sana, uibadilisha hata unaweza iweka kitu kama 2.5. Then the color tusitumie shine kwa hesabu. Math is not a shining subject. Use these dark lines, black. So ikishakuwa hivyo, unaona nikifinya hapa I can even set as default nisumbue tena. If I press OK, unaona system yenyewe automatically imenichorea hiyo number line. So when you click OK, hiyo itakuwa so that ukisha solve waseme represent on the number line, will not be required to draw a line with a ruler alafu uende uscan weka hapana, unaendea tu kwa hiyo system. Na hiyo system utaona kwamba hii system ni mwakili. Unaona hii tunaambia wanafunzi kwamba ikiwa hivi inamaanisha kwamba -4 iko included bold. Ikiwa hivi 5 iko included bold. Hiyo system pia inajua. But what about tungekuwa na yenye haiko included? Kwa mfano -2 less than x less than maybe 3 like that. Hiyo ndio solution yangu nimesolve nikapata. Ama hii tunaweza set ikwe 3 ikwe included so that less than equal less than or equal to, less than or equal to, like that. Alafu hii umesolve umefika hapo. So this one you want to represent it on a number line. Unaenda tu kwa insert below, unaona hii -2. So for the system minimum nitaanzia -3 so that I keep allowance. Unaona maximum ni 3. So to keep it allowance naweza fika kwa 4. Naenda kwa insert and then hapo kwa object like that. Then nikuje fx draw then okay. Alafu niende hapo, niende kwa number line, then I track, then you right click on it. So hapo ilikuwa inaanza -2, nikasema mimi nitaiweka 3. Ilikuwa inafika 2, kweli. Naweza irudia hapo, si lazima irudi back. Inakuwa inafika 3, so mimi naweza fika 4. Ticks 1 iko sawa. Then hapo function type hiyo jibu ulipata huko -2 less than x less than or equal to 3. Hapa iko sawa 2.5. Then you click okay. Unaona hii imeleta, then you click close. So when you close, you find that hii itakuwa transferred to Word. Na ukiopen hiyo Word, when you open that Word, utaona hii ndio number line umerepresent. Na clearly -2 is not included. Unaona system pia haijashade hiyo mahali ma -2 because clearly inaonyesha kwamba -2 is not included. Then 3 is included. System have shade that 3. So that is what we discussed about on what? It was on Friday. So the remaining one I'll also record later and then post. That is on pairing and graphical methods. Thank you. Have a nice day.